Right. So we discuss about these stuff, the trends which is emerge out of the e-commerce and how the ICT involved in business, and what are the payment methods, right? What are the security options, and what are the threats, and what are the opportunities that we can take. And then we talk about the e-business versus e-commerce, and we talk about that e-commerce is just a part of e-business. E-business is the bigger one. And we talk about what are the business types or the e-commerce transaction types. So like on that, we talk about like B2B, C2C, B2C, and all these things. And then we talk about the, these opportunities, or like the type of electronic businesses, right? So those are the things that we talked last time. And today, I think, we talk about the advantages and disadvantages as well, right? So like, then today we are going to talk about how the marketing is affected with this electronic media, or like the ICT related manner, right? So when it comes to the concept of marketing, it is something related to the commerce, not to the ICT. But when we are talking about electronic commerce, we have to talk about that as well. So like the marketing is always based on the methods or the methodologies where the producers or the companies can take their product to the customers and either like fixing something need by which is a need of them, right? Or like creating a need for them, right? එතකොට marketing වල ඔය කියන්නේ ඇත්තටම marketing පාවිච්චි කරන්නේ to create a need. මොකද දැන් අපිට කවදාවත් නේද ඇවිල්ලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කෑම ඔයගොල්ලෝ උදේට කෑම කන්න කියලා මාකට් කරන්නේ නැහැ නේ කවුරුත් නේද? So like උදේට කෑම කන්නකොට උදේට ගන්න ඕන කෑමට අදාළ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මාකට් කරන්නේ නේද? ඒගොල්ලෝ කියන මේක ගත්තොත් පෝෂ්‍යදායි, මේක ගත්තම දවසේම ශක්තිය තියෙනවා. That is what they are marketing, right? So based on a need, they just market the things. Like food කියලා කියන්නේ it's a basic need, and they market it to fulfill or like to have a sale to their product as much as possible, right? So then there will be a lot of competitors. Then පොඩි කාලේ පොඩි අයට දෙනවා ත්‍රිපෝෂා කියලා එකක්. So ත්‍රිපෝෂ කියන එක ගුණයි කියන එක දන්නවා. So ඒකත් එක්ක හැදිච්ච තව පෝෂ ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. සමපෝෂ ඔය වගේ එක එක ಜಾති, right? So everyone is saying අපේ එකේ මෙහෙම මුං ඇට සෝයා අරම ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක තමයි පෝෂදාහී ආහාර වෙන්නේ. තව පෝෂ හදන කට්ටියක් කියනවා මේක තමයි පෝෂදායක වෙන්නේ. එතකොට like they are bringing that in many different ways, like to have a bite, or like to have a what the instant sambapposha kind of things, right? ඔය විදිහට නේද අපි කිරිපිටි ගැන අරගත්තත් නේද like ඒගොල්ලෝ එක එක විදිහට මාකට් කරනවා නේද? ළමයින්ට හොඳ මේක, ඊට පස්සේ වැඩිහිටිය අයට හොඳ මේක, අස්ථි ශක්තිමත් වෙන්න හොඳ මේ જાතිය, right? So at the end of the day it's a milk, right? So that is the way of marketing it, right? And there are some products which are being self market. Product එක විසින්ම market වෙන භාණ්ඩක් තියෙනවා, right? Like if you take an example, just sunlight අරගත්තොත් නේද අපි හැමදාම නේද රෙදි හොදන්න නම් sunlight එකක් කියලා තමයි අපිට ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැමදාම ඒක අපි ඔළුව දිවල ඉවරයි, right? තව හොඳ example එකක් තමයි big racers. So like racers කියලා කියන්නේ නේද අපි shave කරන්න අරගන්න equipment එක. So නමුත් ඒක අපේ ඇඟට නොවුනත් විශේෂයෙන්ම දැන් අපේ generation එකේ මගේ generation එකෙත් එක ටිකක් different. අපේ තාත්තලාගේ මාමලාගේ generations ගත්තොත් any racer is a big racer for them, right? Because it's the brand
that hit their mind for the very first time, and it was last in the market for a very long time without any substitution, right? ඒක නිසා ගොඩාක් වෙලාවට අපි ඒකට කියනවා මොනොපොලි එකක් කියලා. ඒකාධිපති නෙවෙයි ඒකට කියන්නේ ඒකාධිකාරයක් කියලාත් කියනවා. So like those kind of things are there. So there are things where you can market based on a need. There are things which get self-marketed, right? And marketing කියන එක හොඳටම පාවිච්චි කරන තැන තමයි need එකක් හදලා market කරන එක. right? ඒක තමයි marketing වල අමාරුම පැත්ත. නමුත් ඒක හොඳටම කරන companies තියෙනවා සහ හොඳටම කරන sectors තියෙනවා. Like if you take insurance policies, they are marketing the risk. The insurance ඒක ඒගොල්ලන්ගේ job එකේ nature එක, right? ඒගොල්ලෝ ඒක market කරන්නේ ඕගලන්ට කියන්නේ customer කෙනෙක් හම්බුනාම they just take some things, right? උස බාර ඊට පස්සේ දැනට තියෙන ලෙඩ මොනවා හරි තියෙනවා නම්, and if your parent got some sickness or like long term sickness like cholesterol, sugar, pressure and all these things, right? So based on that, those people really know how to play the game, right? ඒගොල්ලෝ ඒ history එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ලස්සනට හදලා පෙන්නනවා යාට මේ විදිහට risk එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සර් දැන් ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නෝනේ, because I have faced many of the policy marketers, right? I have brought some of them as well, right? කියන්නේ හිතේ තුන්කොනකවත් තිබ්බ නැති දේවල්. So they just approach us and they try their best to market their product. ඒතර ඒක අපි ගාව කිසිසේත්ම නොතිබිච්ච දෙයක් අපි ගැන අයිඩියා එකක් ඇති කරවලා ගන්න විදිහක්, right? දැන් ඕක ඕගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් වෙනවා මේ ගොඩක් වෙලාවට සුපර් මාකට්ස් වලට ගියාම, like ඔයගොල්ලෝ සුපර් මාකට් එකට යන්නේ සමහර විට මොකක් හරි එක දෙයක් ගන්න බලාගෙන, but your cart will get filled like many other things. සමහර වෙලාවට ගන්න ඕන දේ අරගන්නෙත් නැතුව අනිත් දේවල් ටික අරගෙන එනවා. يعني ගියාම දැකලා මේක හොඳයි, මේක ගන්න ඕනේ, බිස්කට් ගන්න ඕනේ, චොකලට් එකක් ගන්නවා, හැමදාම කාලා නැහැ, right? So ඔය විදිහට නේද like එහෙමත් මාකට් වෙන දේවල් තියෙනවා, right? So yeah, that is the world of marketing. තමයි මාකට් වෙන විදිහ, right? ඔය මාකටිං වලදී නිතරම කියලා දෙන concept එකක් තමයි ඔය third point එකේ කියලා තියෙන්නේ. The customer is the king. කියන්නේ customerට project වගේ සලකන්න. So he will accept what we are saying. ඒක හැම industry එකකටම, even in software industry, it is common, right? So now early days කියලා කියන්නේ දැනට like 10 years, 15 years back, marketing was a very challenging thing because the marketing should have happened in a manual manner, right? අපි ගිහිල්ලා customer approach කරලා එයාත් එක්ක physically contact වෙලා, so we have to have a conversation and we have to talk some time. We need a very nice words and in a very appreciative words, right? ඒ විදිහට තමයි රැපෝ එක හදාගන්නේ. So එයාගේ පැත්ත ගැනත් බලලා අපේ පැත්ත ගැනත් බලලා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක, ඒ කියන්නේ physically market කළ යුතුයි, right? ඒකට experts ලා ඉන්නවා, so they give their knowledge. This is the way that you are going to market. If you really need to see how the marketing can do the things, ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ search කරලා බලන්න ලියනාඩෝ ඩිකැප්‍රියෝ ඉන්න ලස්සන මූවි එකක් තියෙනවා, Wall Street. මට මතක නැහැ ඒකේ මූල මොකක්ද කියලා. නම අග ඉවර වෙන්නේ Wall Street කියලා. Tiger or the Lion මතක නැහැ, right? කොහොම හරි ඒකේ පෙන්නනවා ඒකේම stocks market කරන විදිහ පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලෝ clips හොයලා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ අතේ කිසිම දෙයක් නැතුව දෙයක් market කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. එයා තමයි ඒක true story එකක්. ඒ true story එකේ තමයි කතා බහ වෙන්නේ මේ පෑනක්, එයාගේ ලෙක්චර් එක එයා පටන් ගන්න යාගේ සාක්කුව තියෙන පෑන අරගෙන එයාගේ ඉගෙන ගන්න යන කට්ටියට එයා කියන්නේ මේ පෑන දීලා මේක මට විකුණන්න, sell this to me කියලා, right? Sell this to me to the highest price කියලා, right? So ඒක බලන්න like ඒක marketing පැත්තට, right? ICT පැත්තට related නෑ, but
what a marketer can do, right? Take a real time figure එකක් කියන්නේ real world figure එකක්, right? So ඒ වගේ like දැන් stock market එහෙම ගත්තොත් stock brokers ලා නිතරම over the phone තමයි contact වෙන්නේ. දැන් අදටත් එහෙමයි ගොඩක් වෙලාවට, right? They just call and ඒගොල්ලෝ දැන් නම් email marketing, SMS marketing වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා, right? So they just like have a conversation with the customer and convince the product to take that, right? But when the ICT hits, or like when the e-market creates, it has the effect, or like it has the influence, it got the influence of the ICT into the marketing. And then it was being broader like never before. Like මොකද කලින් අපි හම්බෙන කියන්නේ මාකට් කරන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවනම් එයා හම්බෙන පිරිසට විතරයි එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි ඒක කටින් කට යන්නේ. මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. But when it comes to the e-marketing, again those are like the advantages that we talk about. It's massive. The crowd is massive, right? Okay, so when it comes to the e-marketing, there are several different things or like several different concepts that they are introducing, right? And with all these data and all the trendings, since they track how the customer thinks as a data, right? So like a local data, big data, like so if you go to a social media and if you just search the social media through, like if you go up and down in the social media, the one who is having the marketing ideas can figure out what are the trending products, or like what are the products that the people are talking these days and what are they need, right? Then අපි මේ pandemic situation එකේ අපිට ආපු ලොකුම වමනාවක් නේ mask එක, right? So like we were not using masks ever before, the COVID-19 hits, right? So then after they just had this market for mask. So ඊට පස්සේ mask එක develop වෙන market වෙන ලොකු product range එකක් එන්න පටන් ගත්තා නේද? ඇඳුමට ගැලපෙන විදිහට mask එක හදන්න ගත්ත සමහර කට්ටිය. සමහර අය කිව්වා මේක තමයි long lasting mask එක. සමහර අය layers ගන්න වැඩි කරලා this is how we prevent from the COVID-19 කියලා අරගන්න කියලා. So like ඒක අපිට පොඩියට feel වෙන්න පුළුවන්. The one with a good marketing knowledge can see, okay, there is an opportunity and we can create something to fill this opportunity, or like to satisfy this opportunity, right? So that is what they are searching always. So when it comes to the e-marketing, these are the places that they use of these things, like online advertisements, right? Then if we just take Android applications, right? Mostly Android applications. When you are downloading a free application, you are always bound with the advertisement. If you need to have an application without the advertisements, you have to purchase it, right? You have to pay and take, right? ඒගොල්ලෝ එකකින් දේවල් දෙකක් කරගන්නවා. Like people who are not willing to pay, they just market their product through the advertisement. The advertisement දකිනවා සමහර ලාවට 1000ක් දැක්කම එක්කෙනෙක් interest වෙන්න පුළුවන්, right? So that's the motive, right? මුළු ලෝකෙම දැක්කම නේද? මුළු ලෝකෙම දැකලා ලෝකෙන් 1 ලක්ෂයක් පුළුවන් වුණොත් නේද? ප්‍රොඩක්ට් එකකින් රුපියල නම් ලාභය තියෙන්නේ. මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු දැකලා එකෙන් ලක්ෂයක් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න හිතුවොත් ප්‍රොෆිට් එක තියෙන්නේ රුපියලයි නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන්, so you earn 100,000 out of it, right? ඒ විදිහට තමයි ඔය වැඩේ වැඩ කරන්නේ. So ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඕන කෙනාටයි නැති කෙනාටයි හැමෝටම මේක ප්‍රසන්ට් කරනවා, right? දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඒගොල්ලෝ දැන් ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දෙනකොට දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එන්නේ ෆිල්ටර් වෙලා, right? Like ඒගොල්ලෝ ට්‍රැක් කරනවා
ෆෝන් එකෙන් අර ඔයගොල්ලෝ ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දෙනවනේ නේද බ්ලයින්ඩ්ලි හිතන්නේ නැතුව මමත් කරන වැඩක් app එකක් install කරලා if you when you are getting the message to like allow access to your photos allow access to your contacts වලට නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ නැහැ photos වලට ඊළඟට ඔය ඊට පස්සේ ඔයාව track කරන්න එකකින් ඒගොල්ලෝ අහනවා ඔයා يعني bookmarks තියාගන්නද cookies තියාගන්නද so what they are doing is they are just tracking what you are doing right and there are ups and downs as well right so what they are doing is they are just keep the track about the things that you are interested in right or phone එකේ නිතරම game එක play කරනවා නම් they tracks okay he is into these kind of games එතකොට ඔයාට advertisements throw කරනකොට they are just throwing you more games on the way you like right so you try to purchase that නේද දැන් සමහර වෙලාවට game එක free දීලා ඒගොල්ලෝ special features ගන්න they just නේද පොඩි පොඩි ගණන් වල ඩොලර් එකකට මෙන්න මේ powers ටික එනවා නේද මෙන්න මේවා ගන්න පුළුවන් නේද එක එක જાතියේ දේවල් you know better than me right so they can earn in one point of view and sell their product for many customers they want right ඒ වගේ අපේ හිතේ desire එක හදන එක තමයි marketing වලින් සිද්ධ වෙන්නේ right so when it comes to the online advertisements so those can be easily go with these applications and websites right so then websites වලට advertisements දෙන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ තව strategy එකක් පාවිච්චි කරනවා like if you are maintaining a website they are proposing for you to have advertisement on your website and they say if you post this advertisement in your website we pay this much of you then Google ads කියන එක base වෙලා තියෙන මේ concept එකෙන් so Google is not creating any advertisement he is just an intermediary person and he is taking advertisement from the business people and they let the opportunity to the people who are maintaining the website and saying okay you just post this Google advertisement on your website we are going to pay you once you got this much of clicks all right so ඒ වගේ purpose එකකටම website maintain කරන websites උත් තියෙනවා so it is full of advertisements right and again it's a win-win situation right එක පැත්තකින් business එකේ advertisement එක share වෙනවා සහ market වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් someone is earning එක ලොකු ගණන් වලින් earn කරන්න බෑ but still නේද ඩොලර් එකක් දෙනවා කිව්වොත් නිකන් advertisement එකක් දාලා තිනවද නේද you are not going to miss කරන්න යන්නේ නෑ ඒක right so it's an ethical thing that we have to like go through or to consider whether it's a positive marketing or a negative marketing right මොකද marketing වල තියෙනවා positive and negative කියලා දෙකක් negative කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට negative marketing තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද මිනිස්සු කැමති නිතරම කුණු දේවල් හොයන්න all the gossip sites are doing the negative marketing right so like ඒවට එක මිනිස්සු ඉතින් හරි කැමති අනුන්ගේ දේවල් කියවලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම වෙලා නේද මෙහෙම වෙලා සුද like ඒක මෙහෙමයි ඒක දැන් අපි යාළුවෝ එකතු වුණාමත් we just talk right so we are just gossiping right මොකද වෙලා තියෙන්නේ උඹට මොකද උනේ මට මොකද උනේ කියලා like we are just talking right so ඒකම electronic world එකෙත් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා so එතනට ගියාම හැබැයි like කිසිසේත්ම වොමනා නැති තැන් වලට extremes වලට තල්ලු වෙනවා right so you know like ඔයගොල්ලෝ ඇස්කම් අරගෙන ඉන්න කට්ටිය විදියට නේද මොනවාද ඔය ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ සහ මේවා අස්සෙන් මොනවාද සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන එක you know better than me ඉතින් අපි ethically එන්න ඕනේ එතනට නෙමෙයි like negative marketing කියන තැනට නෙවෙයි එන්න ඕනේ අපි එන්න ඕනේ positive marketing කියන තැනට like to have a win-win situation in a positive manner right so it's better you remember these examples right so they have contextual ads on search engines result pages right අපි search කළා in a result එකේ අපිට advertisements දාන්න පුළුවන් businesses can do that banner ads කියලා කියන්නේ කෙලින්ම website එකකට අරගෙන අර ඔයගොල්ලෝ top jobs එක top job website එක පැත්තට ගියොත් so you can see the banner ads right and rich media ads that means like animations තියෙන සමගොඩක් වෙලාවට GIFs පාවිච්චි කරලා කරන type එකේ social network advertising
if you go to Instagram or Facebook, you can create your own post and you can boost, right? So you can boost the things to reach in many places. Can what පුළුවන් boost කරනකොට certain area එකක් දීලා boost කරන්න, certain age limit එකක් දීලා boost කරන්න. So there are many different ways, right? People are using that, right? ගොඩක් වෙලාවට online business කරන කට්ටිය boosting කියන එක ගොඩාක් පාවිච්චි කරනවා, right? And online classified advertisement, there are advertisement sites where you can find the advertisement in a classified manner. So education, traveling, food and all these things, they have the classified things. So you can do it. Advertising networks can connect each, like they are connected with each other. So one advertising, there are firms, can offline advertising firms, so they are maintaining their online advertising websites as well. So they just have a network. එතකොට ඒ network share කරගන්න එකෙත් එන්නේ win-win situation එකක්. ඒ කියන්නේ මං ගාව ඉන්නවා නම් උදාහරණයක් විදිහට if I'm maintaining a FB page, Facebook page, which has 1,000 followers. So if someone get a deal for me, I have this FB page. I got 2,000 followers in my FB page. So I can give you an advertisement of mine. That particular person will propose me to have an advertisement of his to publish in my web page. So my 1,000 customers or 1,000 followers will see that. And meanwhile, he will accept my particular advertisement on his FB page. So his 2,000 followers will accept that. They overlap, but it is huge when it comes to the when the followers are bigger in number, right? And email marketing, including email spams, ගොඩක් වෙලාවට email marketing කියන එක තමයි e-marketing වල පරණම concept එක. අදටත් පාවිච්චි වෙන. ගොඩක් වෙලාවට ලොකු email base එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් සමහරවිට ඔයගලන්ගේ email account එක මගේ email එක තියෙනවා. මගේ email එකට කොහෙන් email එනවද කියලා මමවත් දන්නේ නැහැ. like ඔය spam emails සහ advertisements. ගොඩක් වෙලාවට advertisements එනවා, it's collect inside the spam because it's bigger in size. So most of the email servers are not allowing it to be displayed on the inbox. So it just collected in the spam mailbox. And the people who is having the need, they will open it, right? ගොඩක් වෙලාවට අපි spam එක කියන්නේ like you just go and delete it if you don't know who's the sender. So but it is one of the ways, right? So the benefits, so they can immediately publish into the entire world without the limitation of geographical or the time, right? And a lot of people will get to know about it, since it is if it is really released to a virtual community or something, right? And as well as it's very cost effective, right? You don't need to spend a lot of things. need එක තියෙනවා නම් ඔයා නිකන් වචනයක් දැම්මත් නේද? වචනයක් දැම්මත් හොයාගන්න. like මගේ පැත්තෙන් අපි ගෙදරට සමහරලාට අපේ ගෙදර වැඩ කරගන්න අපි කට්ටිය හොයනවා, right? So ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් post කරලා තියෙනවා නම් classified ad එකක I can do this much of things here if it satisfies with me. මට ඒ වචන ටික විතරක් ඇති. රූපාරෝමය මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ, right? And ගොඩක් වෙලාවට ඔය වචන ටික දාන එක it's in most of the cases it is free of charge when it comes to the electronic devices, like into the virtual communities. අනිත් පැත්තෙන් නේද ඔයගොල්ලෝ ගෙවලා කළ යුතු දේවලුත් තියෙනවා. like if you are going to sell a house, you can post an advertisement like in ikman.lk, like lamudi.lk, like there are lankaproperty.lk, there are many things. මම ඔය කරපු දේවල් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ. මට ඒ පැත්ත හුරු නිසා. So they will give you a price to publish your advertisement, right? ikman.lk එකේ අපි advertisement එකක් post කරනවා නම් they will take like 2,000 or 3,000 per month,
කලින් නම් එහෙම කරේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ එක පැත්තකින් ඒකත් එක බිස්නස් මොඩල් එකක්. වෙබ්සයිට් එක ikman.lk it was free for everyone to post their ads. So හැමෝම එතනට post කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ලොකු crowd එකක් එතනට එකතු වෙන්න ගන්නවා because everyone has that in their mind, like if we go to the ikman.lk we can find something which is related to our need. So later ikman.lk the business said okay, now onwards we are going to charge. එහෙම කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පෝස්ට් කරන එක කවදාවත් අඩු වුණේ නැහැ. මොකද ඒක නිකන් දැන් මිනිස්සු දන්න දෙයක්. මෙතනට ගියොත් වැඩේ හරි කියන එක. right? දැන් ඒක හරියට සුපර් මාකට් එකක් ඇතුළට යනකොට දැන් අපිට ඇතුල් වෙන්න we are not charging for entry fee, right? කවදා හරි දවසක සුපර් මාකට් එකේ entry fee එකක් හැදුනොත් බොහොම සුළු ගාණක් හිතන්නකො ඔයගොල්ලෝ ඇතුළට යනකොට රුපියල් 5ක් ගන්න. and you don't bother නේද? රුපියල් 5නේ කියලා you will have a ticket and go inside. But think about the business that they are gaining from that. දවසකට සුපර් මාකට් එකක් ඇතුළට like නේද අපිට හිතා ගන්න බෑ. මට හිතෙන්නේ සාමාන්‍ය දැන් අපි සුපර් මාකට් එකක් ඇතුළට යන වෙලාවට අපි ඒක ඇතුළට දකින මිනිස්සු 100ක් විතර. like it's for 10 to 15 minutes. right? ඒතර දවසක් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් 10ක් 12ක් ඔපරේට් කරනවා. start from 8 until the 11 in the night. Kiel supermarket එක ගත්තොත්. like it's almost 15 hours. නේද? එක පැයකට මිනිස්සු 1000ක් වෙනවා කියලා ගත්තොත් පැය 15ට මිනිස්සු 15000. 15000 ඒවා 5ක්. right? රුපියල් 75000ක් මේ අපි ඇවිල්ලා යනවට විතරක් ඒගොල්ලන්ට it's a pure gain. net profit එකක්. right? ඔය විදිහම තමයි ඒගොල්ලෝ මාකට් කරන්නේ ATM banks වල ATM machine එකෙන් කරන pay මේ charge එක. අපි සල්ලි ගන්නකොට රුපියල් 5ක් කැපෙනවා. we don't bother. right? කියන්නේ බැංකු දුවන සමහර businesses දුවන business models for the service that they are allowing. We are just paying. එක අපිට දැනෙන්නෙත් නෑ, but when it is accumulated it's a huge thing to the company. right? okay, so telemarketing it is something related to the this telephones and the communication methods. In the telemarketing කිව්වම calls වලින් customers ලා contact කරගෙන market කරන එක, again emails, SMS, all these things. right? so it goes with the telemarketing concept. right? මේක ගොඩාක් වෙලාවට companies වල sales departments වලින් කරන්නේ. කියන්නේ ඔක කරනවා ගොඩක් වෙලාවට ඔය දැන් එක equipments sell කරන කට්ටිය දැන් ඕගොල්ලෝ සමහරලාට මොනවා හරි දෙයක් දැන් especially when you are going through the අපි FB එකේ යනකොට මොනවා හරි දෙයක් market කරලා තිබ්බම මේගොල්ලෝ දැන් button එකක් FB එකෙන් create කරලා තිනවා දැන් ගොඩක් කල් ඉඳලා. we can like it or we can just press it, so the one who's marketing will get a notification. This one is interested on this particular thing. So they will contact us through a message or through a telephone call. So you have said that you are like to this particular thing, how we can help. So they will build up the things. right? එතන මට details ගන්න ඕන details ගන්න පුළුවන් if I'm interested in, so I can ask them to send it to me. right? ඔය විදිහට likes දාන්න, right? එක එක විදි තියෙනවා. right? so it is up to the category of telemarketing. right? and use of own website market කරගන්න පුළුවන් තව විදිහක්. හැබැයි මෙතනදී ගොඩාක් වෙලාවට අපිට මාකට් කරගන්න වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ මිනිස්සු ගොඩක් කැමති දේවල් පැත්තට ගියා. right? අපිට නැත්තම් නේද අපි innovation එකක් කරලා like if we are having our own website and we just keep posting things in there, it won't get market because people does not know about us. මේක මාකට් කරගන්න හරි ලේසි ගොඩක් වෙලාවට YouTubers ලට. right? ඒ කියන්නේ මේ crowd එකක් එක්ක touch වෙන කට්ටියට. ගොඩක් වෙලාවට musicians ඊළඟට ඔය actors, right? ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් marketing කරන concept එකේ public figures ගන්න ඒකයි කට්ටිය. so people know the person, so they just go and see okay, this Pooja Uma Shankar is doing advertisement, so what she is talking about, so we go to see what Pooja Uma Shankar does.
right? ඊළඟට නේද world එක ගත්තත් ඔය විදිහම තමයි, right? ඉන්දියාව ගත්තොත් නේද දැන් ඉන්න හිටම කට්ටිය, I really don't know about the people who are hit these days. I'm not about the my like my age people like Shah Rukh, Amir, like those kind of people. Tiger Shroff is popular in you people නේද ඔගොල්ලෝ අතරේ එක කට්ටිය ඉන්නවා, so like ඒගොල්ලෝ දැම්මම ඕගොල්ලෝ ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ගැන කියනකොට කතා කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන නෙවෙයි, නඩුව ගැන. මෙයා ඉන්නවා මෙහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මරු කියලා කිව්වම so others will go and search and see. so ඒ සර්ච් කරන එක්කෙනෙකුට තේරුණාම මෙයා මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ what I need කියලා, so sales happens. right? so මේ using your own website කියන concept එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා එහෙම කෙනෙකුට. දැන් සනුක සින්දුවක් රිලීස් කරනකොට, so if Sanuka releasing it using his own website still, people will go and see it, right? එයා social media එකේ එයාගේ Twitter account එකේ හරි FB account එකේ හරි Instagram account එකේ හරි message එකක් දැම්මොත් hereafter I'm not posting anything in YouTube or here, so this is the link for my website, you just go there and see what I have done or what's the new release. People will click it and go, right? they love to those people, right? so they need to hear from them, so they can have the advantage, right? so ඒක ඒ පැත්තට තමයි ගැලපෙන්නේ, right? so it is the way of using your own website and promotional presentation. Now this is one another oldest way of doing it, right? දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ පාරේදී දකින්නේ posters and these huge boards of these things. Then ඒක අලුත් වෙනවා LED boards එකවත් එක්ක. so you can do a presentation regarding this and you can post it, right? so they just see what's happening. so this can be done in any of the products, right? so you just need to create some animation or some presentation kind of a thing, so just presenting it, right? and again you can use it in many different medias, not only in LED boards, like in social media or in specific places like shopping malls and all these things, right? so you can do the presentation, right? then ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ like clothing පැත්තට ගියාම ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි clothing shop එකකට ගියාම දැන් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන ලොකු display එකක් සහ ඒගොල්ලෝ ගේ ඇඳුම් ටික නේද modelers ලට අන්දලා like either a photo presentation or a video presentation, so they just do it, right? එතකොට මේ අපි නිකන් hang එකේ hang කරලා තියෙන හැඟ එකේ hang කරලා තියෙන පින්තූර නැත්නම් ඇඳුම දිහා බලලා නෙවෙයි අපි තීරණය කරන්නේ. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට ඔය fashion shops පාවිච්චි කරන එක strategy එකක් තමයි they just introduce their products by using many different models. different models කියන්නේ different sizes. නේද? අපේ ඇඳුමක් නම් කෙට්ටු එක්කෙනෙක් කොහොමද කියන්නේ sizes වලට ඒගොල්ලෝ introduce කරනවා. right? so එතකොට දැන් අපි ඒක fit on කරලා බලන්නෙත් නැතුව ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක් අය යනවා මොකද මේ ඉන්න මොඩල් මගේ ඇඟ වගේ මගේ size එකට ඉන්නේ, so මේක මට මේ විදිහට ගැලපෙයි කියලා we just go for that, right? so that is regarding the promotional presentations. so presentation කියලා කොහොම PowerPoint එක විතරක් නෙවෙයි, ඒක ඔළුවේ තියාගන්න එපා, right? and reporting and analysis, then මේක ටිකක් specific, right? like not everyone is using this, but for some cases this is going to be a very matching situation, right? මොකද දෙයක් analyze කරලා ගන්න කෙනෙකුට දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ලෝකෙ හැදීගෙන යන trend එකක් තමයි electronic vehicles පාවිච්චි කරන එක. so electronic EVs වල ලොකු දැනුමක් නැහැ ලංකාවේට. ලංකාවේ EVs පාවිච්චි කරන තම සුළු පිරිසක් ඉන්නේ electronic vehicles and ඒක
electronic vehicle එකක් purchase කරන්න කැමති කෙනෙක්ට ඒ ගැන හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. So ඒ වගේ කෙනෙකුට reporting and analysis හරි වැදගත්. Like දැන් කොයි කාලේ ඉඳලාද electronic vehicles ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන්න පටන් ගන්න. Right? දැන් කොච්චර කාලයක් මේක පාවිච්චි වෙලා තියෙනවද? මොනවාද ඇවිල්ලා තියෙන defects? Right? So what are the user comments? Right? So there can be positives and negatives. Right? And how the trend is going on. එක growth එකක් තියෙනවද නැත්නම් downwards එකක් තියෙනවද? දැන් මොකක්ද දැන් තියෙන situation එක? What are the problems? Right? So if you take an electronic vehicle, the major problem for them for the moment is about the battery power. So their batteries getting degraded. So the vehicles which has the traveling range like from 100 to 150 kilometers, now it is with the battery degradation, it's come down to the 50, 40, 30 kilometers with the one charge, right? So then ඒකට battery replacement එක තාම ලංකාවේ හරියට හැදිලා නැහැ. Like there are people who do the replacement, but there are no established companies. So if you take the Nissan Leaf, they are the people who have introduced the electronic vehicles to the world for the first time. Those are the vehicles which imported to the Sri Lanka as well, but still they Nissan, there are no agent in Nissan in right? So there are no Nissan agents still in the Sri Lanka to negotiate or to have this discussion how the battery importing things and other things are going to happen. ඒකට හේතු තියෙනවා, like maybe government is not supporting for that, or government is not interested on that, or less amount of customers. There can be many reasons, right? Then ලංකාවේ නම් එක reason එකක් කියලා කියනවා battery degrade වුණාම waste පාවිච්චි කරන්න. Dilaka, it's yeah, maybe founding can be done in Tesla, but the introduction or like the එළියට ආවේ Nissan ගෙන් Dilaka. Tesla පස්සේ තමයි electric vehicle එකක් එළියට දැම්මලා. දැන් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ e-vehicle එක ඉස්සරහට එළියට දාන්න කතා බහ වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගාව මේකට යන්නේ ළමයි තප්පරයක් සුසු. Right, so likewise then එහෙම කෙනෙකුට electronic vehicle එකක් ගන්න interest කෙනෙකුට the reporting and analysis is the best thing. මොකද ඒක risk එකක් මනුස්සෙක් එක පැත්තකින් risk එකක් මනුස්සෙක් ජීවිතේ අරගන්න. Like so he have to spend a lot of money on this, so he need to know whether it is worth or not, right? So එහෙම එකකදී ඒ වගේ product එකක් market කරගන්න ඕන, you have to come with a lot of details. These are the ways that you can do, these are the things, this is the trend, these are the solutions for the problem that is arise here. So then EV වලට තියෙන batteries වලට තියෙන solution එක තමයි Vega is experimenting on a battery. So there are many several news that they are saying that they are going to release a battery, so which is a very good news for the EV users, right? And තාම එක එක කට්ටිය batteries import කරලා දෙනවා, right? Still electronic vehicle people does not have the idea how long their second battery is going to last. ඒක කාලයක් එක්ක එන දෙයක්. ඉතින් ඔය වගේ ඒ ගැන analysis එකක් අරගන්න analysis එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ product එකක් market කරගන්න ලේසි. Right? So it is one of the way of doing that. When it comes to the database marketing, it's a complete different concept. Like this database marketing is usually happening between firms. ඔක ගොඩක් වෙලාවට bank to bank සිද්ධ වෙනවා. Like with the mutual understanding, they are exchanging their customer bases to have the to grow their customer base separately. ඒගොල්ලෝ handle කරගන්නවා. එහෙම කරාම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට
ඔක්කන companies උත් තියෙනවා. කාලයක් තිස්සේ details එකතු කරලා so they market we have a customer base with million entries. So this is the price. So if you want to if you need that particular customer base, you can buy it from us, right? ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ firms අතරත් market කිරීමක් තියෙනවා, right? අපි ගාව මෙච්චර customer base එකක් ඉන්නවා, so we can give it to you, so you give your customer base to us, right? එතනත් සිද්ධ වෙන්නේ අර ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවලි මාකට් එක ලොකු වෙන එක. ඒ කියන්නේ ටච් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ලොකු වෙන එක, right? Which is a very big advantage to a company individually. ඒගොල්ලෝ ගාව customers 1000යි නම් ඉන්නේ, තව contacts 1000ක් ඒගොල්ලෝ ගාවට එනවා කියලා කියන්නේ it's a huge thing. මොකද නැත්තම් ඒගොල්ලෝ contacts එකතු කරන්න නම් they have to carry out their own campaigns, right? ඔය ඔයගොල්ලන්ට සමහරලාට හම්බෙනවනේ නේද? ඔය සුපර් මාකට්ස් වලට ගියාම සුපර් මෝල්ස් වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඩීටේල්ස් අරගන්නවා නේද? මෙහි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා, සර්වර් අපි කන්ටැක්ට් කරන්නම්, මේක පොඩ්ඩක් ෆිල් කරලා දෙන්න, which is a teasing work. සමහරලාට අපි සමහරලාට බෑ කියලාත් යනවා නේද? වෙලාවක් නෑ කියලාත් යන අවස්ථා තියෙනවා, right? So එහෙම teasing work එකක් ගෙනියන්නේ නැතුව this is a good way of having that, right? Yeah, so those are the kinds of marketing which is happening in between the companies, and this is something different. No, this is talking about how we are going to predict the customer using the AI tools, artificial intelligence tools. Now ඊළඟ lesson එකෙත් අපි කතා කරන්නේ artificial intelligence based which දෙයක් තමයි, but this is specifically how they are going to track the customer using AI. So it is again අර මම කලින් කිව්වා වගේ the way they are going to track us, they use many different technologies which we considered as AI tools, right? Like this අපි 13 lesson එක කරනකොට කතා කරනවා agent කියලා concept එකක් ගැන. So agents are there, they are working like artificial intelligence, and they can do many different things, right? අපි ඒජන්ට් කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා ඒක නිකන් මිනිස්සෙක් වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා හිතන්න කියලා තමයි අපි කතා බහ කරන්නේ, right? So they use that particular agent technology as well to predict the customer. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම අර කලින් කතා කරනකොට මේක කියන්නේ නැති, like if you visit to the eBay and search for something, when the next time when you are visiting that place, they will promote you the same thing that you have searched before. Last time එකේ search කරපු ටිකම තමයි ටිකට අදාළ දේවල් තමයි promote කරන්නේ, right? If you search about a phone, they will promote you the phones, mobile phones, right? So they are going to show you this much of things are there. ඔයා මෙන්න මේක හොයලා තියෙනවා last week එකේ, so බලන්නකො මේවා දිහත් these are be quite interesting. So those kind of things are there, right? So that is one way of doing it. So to track that customer, they are using a program which has a very powerful processing power, and plus the algorithm is very intelligent, right? That program is tracking. ඒගොල්ලෝ track කරනවා කියලා කරන්නේ search කරපු දේවල් track කරගෙන ඉන්නවා, so visit කරපු pages track කරගෙන ඉන්නවා. So then using the algorithm, they just figure out what you are into, right? දැන් අපිට පුළුවන් නේ කවුරු හරි කෙනෙක් eBay එකේ search කරන එකක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා අපිට කියන්න පුළුවන් නේ right මෙයා මේ search කරන්නේ shoes වලට තමයි, මෙයා මේ search කරන්නේ mobile phones වලට, මෙයා search කරන්නේ මේ laptops හොයන්න, right? ඒ වගේ කියලා අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. So same algorithm is given to a program, and it's a complex one, and just doing the same thing that we are doing. කියන්නේ අපි හිතන විදිහට ඒ program එකට හිතන්න හුරු කරලා තියෙනවා ඒ පැත්තේ. හැම පැත්තෙම නෙවෙයි. තාම හැම පැත්තෙම හිතන්න පුළුවන් තැනට ඇවිල්ලා නැහැ. When that happens, definitely Terminators will be here, right? Plus the good robots, right? And තාම එතනට ගිහිල්ලා නැහැ, but there are places and points where it achieves that thinking better, right? So ඔය විදිහට develop වෙච්ච හොඳ applications තමයි ඔය Siri කියලා කියන්නේ, right? ඔය eBay chatbots අපිට ඉන්නවා, so we can go and chat, right? So these are the things I want, so
he will like list the things for us අපි search කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ bot එකක් කියලා කියන්නේ එහෙම program එකකට එයා help කරන්න අපිට ඉන්නේ so we just chat with the bot and bot will find the things on behalf of us අපි search bar එකේ type කර කර හොයන්න කරන්නේ නැහැ right and if you take Siri application in iPhones and as well as the Google Assistants in the Android phones both are doing a very same job right එකසරයක් ඔය mobile phones introduce කරන කියන්නේ like ඔය versions introduce කරන seminar එකක they were just introducing the Google Assistant to break up with their girlfriend right ඒ කියන්නේ relationship එකක් end කරන්න පවා Google Assistants පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ but it's I don't know how practical it is right but they have presented like they do a presentation regarding that particular thing ඒ කියන්නේ කෙලින්ම human intervention කියන තැනටම මෙයාව යවන්න පුළුවන් දැන් Google Assistants ගත්තොත් if we plan it very well he will assist us right අපි හරියට plan කරලා තිබුණොත් එයාට details දීලා තිබ්බොත් මේ වෙලාවට මට remind කරන්න මේ වෙලාවේ මේ දේවල් ටික කරන්න මෙහෙම කරන්න කියලා set up කරලා තිබ්බොත් then it will pick up the pattern right ඊළඟට ඔය face recognition ඒ වගේ දේවල් නම් අපි 13th lesson එකට ගියාම කතා කරනවා වැඩිපුර so here it is about the marketing things right and here I have put this Siri and Alexa which is given by the Amazon නේද Alexa ට අපිට කියන්න පුළුවන් like switch off the lights and all these things නේද ඔය කියන ගොඩාක් මිනිස්සෙක්ගෙන් කරගන්න තියෙන වැඩ ටික කරගන්න හැදිලා තියෙන devices which use the AI technologies. ඒකට ඔක marketing පැත්තට නැත්නම් commerce පැත්තට යනකොට ඔය විදිහෙම pattern recognize කරගන්න හැකියාව තියෙනවා දැන්. ලොකු big data කියන concept එකත් එක්ක when the big data is there these AI technologies can find the trend and make the trend right trend එක හොයලා සමහරලාට trend set කරන්න පුළුවන් right මෙන්න මේ විදිහටයි මේක යන්නේ කියලා ගොඩාක් වෙලාවට ඔය එක එක දේවල් දැන් අපි fashion පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ දවස්වල අපේ ඔළුවේ වැඩ කරන දෙයක් තමයි like දැන් ආයිසරයක් fashion world එක ටික ටික black and white කියන පැත්තට trend වෙවි තියෙන්නේ සුදු කළු කියන පැත්ත right then පහුගිය කාලේ ගැන පොඩ්ඩක් අපි කල්පනා කරලා බලමු it was colorful right ඊට කලින් ඊර එක ගැන බැලුවොත් කළු සුදු කියන ඊර එක ඊට කලින් තිබිලා තියෙනවා right so AI tool when AI tool is having this big data about the history so they can analyze how the trend goes කොහොමද යන්නේ කියන එක නේද ඔයගොල්ලෝ නිකමට search කරලා බලුවොත් නේද 1930s 40s වල වෙච්ච fashions දැන් කාලේ ආයි කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා කියලා figure out කරගන්න පුළුවන්. So when the data is there, it is very easy for a AI tool to figure out that this is going to happen. Right? The prediction වලට හරි ලේසි. That's a huge benefit to a business. මොකද ඒගොල්ලෝ future market එක දැන් predict කරලා ඉවරයි. So they can start the work now. So when the time comes, they can send their business or like send the products to the market straight away. Yes, only. That is what data scientist does, right? ඒගොල්ලෝ සෑහෙන දේවල් ටිකක් කරනවා ඒ ඔය එකක් ඔය වගේ patterns හොයාගන්න එක එකක්, right? ඊට අමතරව company එකක් සම්බන්ධයෙන් predictions කොහොමද වෙන්න ඕනේ දැන් යන trend එක මොකද්ද? company එකේ ඉන්න employees ලා කොහොමද handle වෙන්නේ ඒක HR අර අපි උඩ කතා කරා වගේ HR පැත්ත analyze කරන්න පුළුවන් finance පැත්ත analyze කරන්න පුළුවන් production පැත්ත analyze කරන්න පුළුවන් sales පැත්ත analyze කරන්න පුළුවන් it's a huge and a vast area and a very new opportunities can be created through that right or data scientist කියන එක කියන්නේ ඉස්සර තිබ්බ position එකක් නෙවෙයි it's a new designation right yeah so with that
I'm coming to the very last part, yeah, which is the gaining the competitive advantage through IT. That is a like there is a huge difference when a company is taking the benefit of ICT and when it is not, right? Then ඔයා success වෙන්න නම් ඔයා competitive වෙන්න නම් ICT involvement is a critical factor in your business, right? ඒක ඔයා කරන පොඩි business එක වේවා ඔයා කරන මහා පරිමාණයේ business එකක් වේවා for an organization it is a beneficial, right? ළමයි මට විනාඩියක් දෙන්න ඉස්කෝලෙන් කෝල් එකක් එනවා. So as I told you, ඔයාගේ business එක ලොකුද පොඩිද කියන එක අදාළ නැහැ. So you have to have the technology with you, right? ඔයාගේ scale එකට ගැලපෙන විදිහට, right? Specifically the data and the information and this analytical part, right? So there are many different tools. They are like for free, for like then you whether you can pay and take as well, right? Then mage institute එක ගත්තොත්, right? I really don't like to say it as a business, but it is something that I do for living, right? So මමගේ institute එක ගැන inform කරන්න විදි කීපයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. I have marked my institute in the Google map. So people who are searching for something in the Google, so if you search A-level ICT, since I'm marking my institute as the A-level ICT with the tag of A-level ICT, so it will pop up in the search engine as a top search, right? ඊළඟට map එකේ ගිහිල්ලා search කරොත් ICT institutes nearby කියලා ඔයා කොට්ටා විතර search කරොත් definitely you will be finding my one. එතකොට ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ, right? So I can advertise, right? So and I'm maintaining a website which is not very much maintained, right? ඒක හරියට කරගෙන යනවා නම් like I can spread the news, right? So I'm doing ICT tutoring. So ඒ වගේ ඕනම company එකකට ඕනම business එකකට, so it's the awareness that you need, right? නේද? ඔයාට දැන් ඔයාට පාන් ගන්න ඕන වුණාම ඔයා මතක් කරගන්නේ පාන් විකුණන කඩයක් නේ. නේද? එතකොට ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ හරි. හන්දියේ මෙන්න මෙතන මේ කඩේ බේකරි එකක් ඒකේ පාන් තියෙනවා. So බේකරි එකක් තියෙනවා කියලා දැන ගැනීම තමයි ඔයා මෙතනට ගෙනියන්නේ. Right? So if you are doing a business, it doesn't matter you are doing it on the bakery items or clothing items or whatever the items. Only thing is the awareness. Like take your news to the customers as much as you can. නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ තියරියක් තියෙනවා ගොබෙල්ස් ලෝ එක කියලා. නැත්නම් ගොබෙල්ස් තියරි එක කියලා. මට මතක විදිහට ඒකේ ගොබෙල්ස් න්‍යාය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒක කියන්නේ අපි එකම දේ දිගින් දිගටම කියවුවොත් මිනිසුන්ට they take it as a true. right? ඉතින් ඕක හොඳ සහ නරක පැති දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ පැති වලට කියන්නේ ඔය මේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට පාරේ ඕගොල්ලෝ එනකොට යනකොට ඔය ලොකු හෝඩින්ස් ගහලා ඒකට වියදම් කරගෙන ඉන්න හේතුව ඒකයි. කියන්නේ මිනිස්සු නිතරම දකිනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. විශේෂයෙන් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් දැන් මට මතකයි ඔය පැන්ඩා කියන මේ සෝප් එක. චන්ඩි පැන්ඩාද කොහෙද මේවා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන වෙලාවේ the point that they get was some chemical ingredient TFI අගේ හරි මොකක් හරි දෙයක්. ඒක අනිත් සබන් වල ඒ ගන්නට නැහැ. So ඒ ඇඟ ගල්වන සබන් අපි body wash වලට පාවිච්චි කරන සබන් වල ඒ chemical component එක ඒ අදාළ percentage එකෙන් තියෙනවා. So they just capture that particular thing and they were marketing that. අපේ සබන් කැටේ විතරයි මේක මේ යගේ තියෙන්නේ වෙන ඒවා නෑ මේක හොඳට බලලා ගන්න. So people went to that. Even myself, even ourselves, නේද අපි පොඩි එක්කෙනාට සබන් ගන්නකොට we are going for that particular thing. Right? So ඒ වගේ you have to find something to promote or something to market, and you should have a strategy how you are going to market that, right? So from that you can gain a competitive advantage, right?
competitive advantage කියලා කියන්නේ නේද? අපි තරඟයකදී අපි කොහොමද අනිත් කෙනාට සාපේක්ෂව වැඩි වාසියක් අත් කරගන්න කියන එක. Right? So for that, IT and the ICT is going to be the best tool, one of the best tool that they can use. Right? All right, so finally it is about the mobile marketing. Now this mobile marketing is just talking about mobile devices. The mobile marketing කියලා concept එකක් හැදෙන්නම හේතුව it is because people are like now they are pulling to these they are onto this trend to use the mobile devices as much as they can. නේද? දැන් ගොඩාක් වෙලාවට මම lesson එක කරන්න laptop එකෙන් connect වෙන්නේ මට තාම mobile device එකක ඒ capabilities නැති නිසා. නැත්තම් මම හරි කැමති mobile device එකෙන් lesson එක කරන්න පුළුවන්. Right? දැන් ඒ වගේ මිනිස්සු දැන් ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න දැන් computer එකක් ඉස්සරහා වාඩි වෙන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. අඩු වේගෙන යන්නේ දැන්. Right? ඒ තාම specific දේවල් තියෙනවා. They have to use a computer to do that. ඉස්සරහදී ඕකත් අනිවාර්යෙන් change වෙනවා definitely. So laptops are going to become or going to be in the position where the desktops are now. නේද? අපි දැන් desktops වලට එන්නෙම නැහැනේ. නේද? අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ mobile එකක්. ඒ කියන්නේ laptop එකක් හරි tab එකක් හරි phone එකකට හරි move වෙන්න තමයි අපි බලන්නේ. We try to do everything from that. Right now with this situation, a lot of teachers are asking from the IT teachers, is there any way to do this from the phone? ගොඩක් වෙලාවට අපි ස්කෝල් වලින් අපිට එන ලොකු question එකක් තමයි යෝක. සර් මේක මේ phone එකෙන් කරන්න බැරිද කියලා. Like there are ways of doing it, but there are limitations still. But I think that will overcome. Right? Then Google corporation එක ඒගොල්ලන්ගේ cloud computing infrastructure එක එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ Google Drive එක හදලා ඒකට ඔය sheets then after docs slides කියන ඔය components ටික ඔය softwares ටික ඒගොල්ලෝ provide කරන්නේ දැනට සෑහෙන ලොකු කාලයකට කලින්. ඒ කියන්නේ like 10 or 15 years back as I remember. Yeah. මම degree එක කරන කාලෙත් ඕක තියෙනවා. Yes. Right? But it was not that advanced, but now it's advanced. And again, then Microsoft is introducing Office 365 because of this particular thing, right? So Google was gaining the competitive advantage of the cloud computing. Cloud computing වලට මුලින්ම අත ගහන්නේ Google. So then after all these OneDrive and even Apple products are coming to the place, Google මේ කරන වැඩේ දැකලා තමයි ඒගොල්ලෝ එතනට එන්නේ. Because they foresee it's going to be the future. Definitely it's going to be the future because තව අවුරුදු ගොඩාක් වෙලාට 7කින් 8කින් you won't be getting any operating system on your devices. Operating system will be the cloud. You will be having a browser, and when you on your mobile phone or on whatever the device, you are just connecting with the internet, and you will be there. Your everything will be there on the internet, on the cloud. මෙහෙම concept එකක් එන එකක් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට operating system කියලා. දැන් අදට Google ඔබ සෑහෙන කාලෙකින් කරනවා. ඒගොල්ලෝ Android එක maintain කරනවා over the cloud, right? ඉස්සරහට ඒක කෙලින්ම cloud service එකක් වෙයි. The only barrier that they are having is the internet connection. ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ cloud computing base වෙලා විතරක් devices ගියොත් අපිට towns වල විතරයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. නේද? සමහර තැන්වල ෆෝන් එක on කරාට කිසි වැඩක් නැති වෙනවා. මුකුත් නෑ වගේ වෙන්නනවා. මොකද internet connection එක weak නිසා. Right? So it's only the internet infrastructure that they have to establish. Once it is okay, world will change to that particular thing. Right? සමහර වෙලාවට ඉස්සරහට එන devices වල ඔයගලන්ට OS දෙකක් option එකක් එයි. If you need to use a standalone OS just for the device, and you can use a cloud OS if you want. Right? ඕක ගන්නට එතනට change වෙයි. අනිවාර්යෙන්. Right? එතනින් එහාට ඊට පස්සේ අපිට operating system එක free හම්බ වෙනවා. So we have to ගොඩක් වෙලාවට Microsoft product වලට නම් Windows කියන එක free හම්බෙයි. Right? But you have to pay and take other applications. Right?
So the ඕකයි mobile marketing කියන පැත්ත ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකද දැන් trend එක තියෙන්නේ mobile devices වලට so ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අතර වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන electronic device එක වෙන්නේ the mobile devices right tabs mobile phones like smart watches and all these things so they make their contents which is fixed into a mobile phone or a mobile device then you can understand the the things or the details that we can see from a computer screen or from a TV screen uh, is much more than which we can see from a mobile device right mobile device එකට ආවම it get limits right screen එක පොඩි අකුරු පේන්නෙම නැති වෙලා යනවා so you have to put it in an attractive manner right so they have to create their content which is going to match to that particular things right advertisement එක හදනවා mobile phone එකට right මේ දඟල් 10 12 රේඩියෝ diagonal point එකක් තියෙන තැනකට අදාළ වෙන විදිහට screen එකකට තමයි හදන්න ඕනේ right and again there are many different ways that they can communicate as well as it is effective because the mobile devices වලට ආවම you can receive the things then and there and people interacting with it නේද මේ SMS එකම අපි බලනවා මොකක්ද කියලා අපිට කැම්ප් වැඩක් ඇති එකක් වුණොත් නැති එකක් වුණොත් we just see okay I got a notification right so then TV එකක advertisement එකක් දැම්මොත් it is just we are going to see it when the TV is on TV එක off වෙලාවට අපි බලන්නේ නැහැ but unlike the TVs and computers mobile devices are never be offed right එක කවදාවත් අපි off කරලා තියන්නේ අපි tab එක off කරලා phone එක off කරලා තියන්නේ නැහැ it is on in 365 days and all in all 24 hours නිදා ගන්න වෙලාවටත් නේද phone එක ළඟ තියාගෙන නිදාගත්තොත් message එකක් ආවොත් නැගිටලා බලන අය ඉන්නවා ගොඩක් ඉන්නවා right so it is a headache right ඒක හොඳ නැති පුරුද්දක් right when you are sleeping you should have a proper sleep ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් මගේ නම් ඇඩ්වයිස් එක මම කරන දේත් නිදා ගන්නකොට ෆෝන් එක සයිලන්ට් දාලා නිදා ගන්නවා සාමාන්‍ය ෆෝන් එක සාලේ තියලා තමයි කාමරේ නිදාගන්නේ දැන් නම් ඒක කියන්නේ කරදරයක් ගානට ඇවිල්ලා නිසාම මම ඒක සාලේ තියලා නිදා ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ සමහර ලාට ළමයි රෑ 12ට එකටත් කතා කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා ඒක it's sad to say කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගෙත් සමහර වෙලාවට නේද helpless කම නිසා සමහරවිට අම්මලා තාත්තලා ගෙදර ඉන්නේ ගොඩාක් රෑ වෙලා සමහර ළමයින්ගේ so then only they can have the time to solve those things ඉතින් මමත් මේ පැත්තෙන් balance කරගන්න ඕනේ so then like throughout this corona period I am waking up not from the alarm from a mobile like from a call හරි කතා කරලා තමයි මම ඇහැරෙන්නේ මේ මුළු කාලෙටම මොකද උදේ පාන්දර lessons යනකොට කවුරුම හරි දරුවෙක් හරි ටීචර් කෙනෙක් හරි කතා කරනවම තමයි right so there is no option like we have to involve with the new situation ඕක ටික කාලයක් යනකොට හරියයි දැන් තමයි ගොඩක් ඒවා හරි දැන් එන්නේ ටික ටික frequency එක අඩු වෙන ගමන් තියෙන්නේ ඉතින් it's like that right so we have to have a habit from our side to maintain that particular thing දැන් මොබයිල් මාකටිං කියන එක පාවිච්චි වෙන්නෙම ඒක නිසා මොකද මොබයිල් මාකටිං හරි ඉෆෙක්ටිව් කියන එක කම්පැනිස් වලට දැන් තේරුම් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඕන වෙලාවක යනවා මේ නේද දැන් අපිට SMS එක එවන්නේ ඒකේ දැන් ඔය SMS මාකටිං වගේ පැත්ත ගත්තම like we are receiving a lot of SMSs and at the bottom of the SMS they are just saying if you don't want to receive this kind of SMS just reply with no and this particular thing to this particular number and we never going to do that අපිට reply කරන එකත් හරි වාදනේ අපි කරන්නේ මේක delete කරලා දාමු කියලා delete කරලා දානවා so we never say no to them right so ඒක අවශ්‍යම නැති කෙනෙක් ඒක යවනවා මම යවලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට but still I'm getting like නේද මට අත්‍යවශ්‍යම SMS 3-4ක් එනකොට දවසට I'm getting 10 to 15 SMSs from nowhere right මේක තියෙනවා pizza තියෙනවා the drinks මෙහෙමයි ගොඩක් camel තමයි right ඊළඟට singer එකකින් abans එකකින් like if we deal with some place they always collect in our things
email address එක ඉල්ල ගන්නවා, phone number එක ඉල්ල ගන්නවා, so they send us. WhatsApp එකේ නම් නේද, WhatsApp අපි delete කරන්නේ නැහැ නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් SMS නම් I just delete the things that I don't want. But WhatsApp, I don't know, like there are ways of deleting it, but it's a huge list that I am having and I'm not bothering about it. Right? මොකද ඒක ආවම කියවලා බලනවා ඉවර කරනවා. That's all. Right? So it's for the companies, it's a very effective way of doing this. Because ඒක පොඩි message එකක් එන්නේ පේලියක් දෙකක් සමහරවිට පේලි හතරක් පහක් කියවනවා ඕනේ නම් යනවා නැත්නම් අතට ඕන පිළිසකට ඒක හම්බුනොත් නේද ටක් ගාලා ඒකට respond වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. Right? So some facts are given. This is actually a little bit older. Right? So the Google anticipated search queries on mobile devices to surpass desktop search by end of 2015, like 5 years back. Right? And 80% of internet user owns a smartphone. Right? එක මම කිව්වේ ඒක සෑහෙන ලොකු market එකක්. Right? And mobile platforms such as smartphones and tablets host up to 60% of digital media time for the users in US, that is in United States. So when it comes to Sri Lanka, I don't think it's much differ from US, right? මොකද සාමාන්‍යයෙන් නේද ලංකාවේ ගෙවල් වලට කන්න නැති වුණත් ටීවී එකයි ෆෝන් එකයි කියන එක ගෙවල් වලට තියෙනවා. Right? I don't know ඒගොල්ලෝ ඒක කරනවා. Right? Like ඒක දැන් අර අපිට ඉස්සර තිබ්බේ basic needs තුනයි. නේද? We need a shelter, we need food, and we need medicine. Now the communication is become a basic need of ours since this smartphone and social media and everything happens. සමහරවිට අපි major basic needs අමතකත් කරනවා. නේ කන්න නැතුව ෆෝන් එකේ ඉන්න වෙලාවක් තියෙනවා නේ. Like the communication becomes the like most needed need in nowadays, right? So for the companies, yeah, it's a good thing. For us, sometimes it's good, sometimes it's not, right? Okay, so people, yeah, this is the end of the 12th lesson. So we only left with 2 more lessons to go, like the 13th new trend one and the IoT lesson, which I'm hoping to do as a practical when we meet, right? අපි බලමු ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න දවස් වෙනකන් කොහොමද කියලා. next week එක වෙනකොට මට ටියුට්ස් ටික print කරලා තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. මම පණිවිඩය ඔයගලන්ට දෙන්නම්. එතකොට ඇවිල්ලා ඒක collect කරගන්න. 12th lesson එක collect නොකරපු අය ඉන්නවා නම් ඒකත් collect කරගන්න බලන්න. මම 13th එක මම කියන්නම් කොයි වෙලාවටද collect කරගන්න කියලා. 12th එක නම් කොයි වෙලාවෙ ආවත් collect කරගන්න පුළුවන්, no problem. call කරලා එන්න. Right? Okay, now is it clear people? අද කතා කරපු දේවල් ටික clearද? Questions තියනවද? Sir. ඔව් දීලක. Sir, CSS එකයි PHP වගේ කරන්න නැද්ද sir එතකොට? කරනවා. CSS අපි කරානේ. PHP ටික තමයි අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මම PHP ටික අන්තිමටම ගමු කියලා කිව්වේ Python ටික මතක් වෙන්න කරන්න කියලා. කියන්නේ අපි unit wise අපිට තියෙන්නේ දෙකයි තව ඉවර කරගන්න. ඒ කියන්නේ 13th and the 11th lesson. PHP එක තමයි ඩියු වෙලා තියෙන්නේ. PHP එක අපි අන්තිමටම කරමු. එතකොට අපිට Python ටිකින් ටික ආයි මතක් වෙනවා. මොකද PHP and Python like goes together. Right? හරි. එතකොට අද අපි question එක කතා කරමු කියලා කතා බහ වුණා. ගිය සතියේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඇහෙන දුරකට question එක කරලා තිබුණා. අද ඉතින් ඉඳලා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු. මම කිව්වා අද ඕකේ තියෙන ඉතිරි දේවල් ටිකක් කතා බහ කරගන්න ඕනේ කියලා. last week question එක නොකරපු කට්ටිය ඉන්නවද? දේවි paper එකේ first question එක අපි first question එක කතා කර හිටියේ second paper එකේ. දැන් lessons ටික ඉවර වෙනකම් මම revision එක යන්නේ මේ විදිහට like දවසකට එක sector එක ගානේ කතා බහ කරගෙන. දැන් අද අපි මේ තියෙන time එකත් එක්ක gates වල අර ඉතිරි ටික universal gates වලින් කොහොමද මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක කතා බහ කරගමු. next week number system වලට අදාළව පොඩි දේවල් ටිකක් මතක් කරගමු.
right? So number system වල පොඩක් rehearse කරගෙන එන්න මම questions ටිකක් හදලා තියන්නම් so we can try some number system questions, right? One's complement, two's complement calculation එකෙන්නේ කොහොමද කියලා. So we'll go on that, right? Okay, so තප්පර කියලා මම ඔයගලන්ගේ white board එක ගන්නකම්. Yes, and this was the place that we were discussing this particular question. And I was discussing how to take the midterms and how to build up an SOP using this, right? So then in the question they ask, you are asked to build a logic circuit for the above system using only NAND gates. Only NAND gates, right? So we haven't simplified this neither. Maybe simplify correct. Yes. So first it's better you simplify it. NAND gates it's going to be a huge one, right? So it's better you simplify it. So how we are going to simplify this? I'm going to remind you how we have simplified it using the K-maps as well as using the Boolean algebraic rules, right? So මුලින්ම මම මේ දිග expression එක K-map Boolean algebraic rules වලින් යන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න, right? මේක simplify කරන්න වෙලාව උවමනා අය ඉන්නවද? මම හිතනවා කරලා ඇති කියලා කට්ටිය. right? ඒක නිසා මම කතා කරගෙන යන්නම් දිගටම. right? So මම මෙයාවත් මෙතන උඩින්ම ලියන්නම් එතකොට ලේසි. ABC bar. Now, when you are going to simplify this, there will be many different ways that you can do it. Ek prashnayak naha how we are going to do that. But the only thing is you should be able to find the final result, like the final equation, right? Then අපි අර ගිය සතියේ මම කියවන්නේ නිකන් ප්‍රශ්නේ කියවලා අපිට අරගන්න පුළුවන් expressions තියෙනවා කියලා. එහෙම කියලා තමයි මම මේ answer එක එන විදිය ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරේ. right? තාමත් මේ අපි උඩ කරපු දේවල් වල doubts තියෙන අය ඉන්නවා නම් clear කරගන්න ඕන අය ඉන්නවා නම් කියන්න. So I will clear it again, right? මේක අපි simplify කරන්න විදිය බලමු. right? Then පළවෙනි මේකේ there are four terms: a bar, b, c bar, a, b bar, c bar, a, b bar, c, a, b, c bar, right? So if you look into this very carefully, you can find BC bar over here and BC bar over here, right? Then in other two terms, you can find A dot B bar over here and A dot B bar over here. So පේලි දෙකෙන් වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. right? So what we are doing is we take the first term and the last term and we take BC bar out. Just a second, lamai.
right? So once BC bar is out, inside the brackets, you will be having A bar plus A and plus regarding the red curly braces, I'm taking A dot B bar out, right? So C plus C bar is inside, right? So the theory that we have used here is the opposite of the distribution law, right? So the distributive law is telling you x dot y plus z can be written as x dot y plus x dot z, right? ඔයගලන්ට මේකේ නම ලියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්, law එක ලියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්, but the marking scheme or like the markers encourage us to write the law. Law means like the how it happens. මොකද distributive law එකක් තමයි දෙකක් තියෙනවා. So ඒ දෙකෙන් මොන law එකද පාවිච්චි කරේ කියන එක පෙන්නන එක තමයි වඩා හොඳ. Right? So now you know when you are finding this kind of things, this can be equals to 1. So we call this the inverse law or the complement law, right? So we can say B dot C bar dot 1 plus A dot B bar dot 1. So this is because of the complement law. So it doesn't matter what is the letter that you are going to use. I'm using x plus x bar is equals 1. And then later you can say B dot C bar plus A dot B bar as your answer, because if something multiplies with 1, nothing's going to change. So the same thing is going to be the answer. So the it's an identity law. X dot 1 is equals to x, right? Which gives you the final answer. හරි මේක තේරුණාද කරපු විදිය කන්ෆර්ම් කරන්න. Okay, how about others? Right, okay. Now if we are going to solve this using a K-map, how we are going to do? So now this is an SOP, like how many variables are there in the expression එක ඇතුලේ variables කීයක් තියෙනවද ඒකට අදාළව ගන්න K-map එක මොකක්ද? People answer me. How many different variables are there and what's the K-map that we are going to use? පුතාලට පප්පරයක් දෙන්න. අනේ සොය. Right. So yeah, people, can I have the answer? How many different variables are there? Now I'm going to simplify this big expression using the K-maps. So how many? Suhara. Run to me. Tati will come after the class. Right. Okay. Yes, I love it. Okay, run to me. Yes, only that's right. There are 3 variables, and what kind of a K-map that we are going to use? Like how many cells? කොටු කීයක් තියෙන්න ඕනේද අපේ K-map එකේ? So how we are going to figure out that? Like we are going to figure out the number of cells in the K-map from this equation, right? So for a K-map,
number of cells are equal to the power inputs. That's how we are going to figure that out. So there are 3 inputs in the expression. So that means there are 2 to the power 3, or like 8 cells should be there. So 8 cells means what kind of a K-map that we are going to draw? It's 2 by 4. Someone has opened the mic. Right. So it's 2 to the power 3, which means 8 cells. So we are going to draw a K-map in a 2 by 4 manner, right? Yeah, this is going to be your K-map. So you can take any variables as you like. I'm taking AB for the horizontal line. I'm going to get C for the vertical line, right? So now how we are going to fill out the horizontal line? You can start from any combination. දැන් මම විදිහ මතක් වෙන්නත් එක්ක මෙතන අඳින්න ගන්නවා, right? So I'm going to start it from A dot B bar. That is the combination that I like to do, right? So A dot B bar is here. So then when I'm going to the next part, when I'm going to the next cell, what is the strategy or what is the method? One is going to change and other one is not going to change. Other variable is not going to change. So I'm going to change A into A bar and B bar will stays as it is, right? Then අමතකයි නම් මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. මෙයා change වුණා. මෙයා change උනේ නැහැ. Right? And when we are going to the third cell, we are going to change the one which is not changing the second step, right? Again, B bar tamai change unnathe, so we are going to change B bar into B. And one who has changed previously is not going to change, right? The මෙතනදී උනේ මෙතනින් මෙයාට යනකොට මෙයා change වුණා, B bar becomes B, and this A has not been changed. Right? So when it comes to the fourth one, again the same happens. Previous step එකේ change වෙච්ච කෙනා change වෙන්නේ නැහැ. Change නොවෙච්ච කෙනා change වෙනවා. So previous step එකේදී A bar තමයි change නොවෙ තිබුණේ. So he becomes A. B is going to stay as it is. Right? So මෙතනින් මෙතනට මෙයා මෙහෙම change වුණා. B has not been changed. Right? ඕක තමයි K-map එකේ combination එක ලියාගන්න method. Right? ඔයා පිළිවෙලක් මතක තියාගත්තට කමක් නැහැ. But remember the logic. මොකද ඕකෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. හරි combination එක තියෙන මේ K-map එක මොකක්ද කියලා. Right? So remember the method. So the අනිත් පැත්ත C ගේ part එක අපිට C bar කියලා ලියන්නත් පුළුවන්, C bar C කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. So no problem. Right? Okay, so මම මෙයාව මේකේ කතා කරපු නිසා මම මෙතන ආයි වෙනම එකක් අඳිනවා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. තප්පරයක් ඉන්න ළමයි. Okay, so the expression
expression එක copy කරලා අරගමු. මගේ board එක slow වෙන එක ටිකක් කරදරයි නේද? fan එක ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕන තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක දැන් ඉස්සරහට කතා කරනකොට ආයෙත් I take the expression to down. Okay. So this is the one. So the first one, the first term is a bar dot b dot c bar. So a bar dot b is right over here. And c bar is right over here. So this is going to be the one which is going to be there. This. Okay, yeah. A bar b in the method, c bar in the method. So one is going to be here. So then a b bar c bar. So a b bar is this. C bar is here again. So this one comes here, right? And AB bar C, which is here, and ABC bar. ABC bar is here. So rest we are going to fill it from the zeros. Hari. K map එක ඇඳගෙන fill කරගත්ත විදිය clearද? මතකයිද දැන්? ළමයි confirm කරන්න. Right. So now what we are going to do is we are going to group these ones. So එකේව group කරනකොට අපිට තියෙන නීති රීති මොනවද? So we are going to take only ones into a group, not zeros, right? And our group should be large as much as it can. But when you are going to make a bigger group, the number of ones should be equals to a 2 to the power. දෙකේ බලයකට සමාන එකේව ගානක් තමයි group එකක් ඇතුලේ තියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. And when you are going to create the groups, it should be in a horizontal manner or in a vertical manner, right? Diagonally create කරන්න බෑ, right? Diagonally create කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙතන එකේව දෙකක් නම් තිබුණේ මෙන්න මේක මෙහෙම අරගන්න බෑ, right? So then number of groups should be minimum as much as it can, and number of ones inside the group should be maximum as much as it can, but should be equal to a 2 to the power. ළමයි මට විනාඩියක් දෙන්න.
Right. So now when we are going to group, we are going to take ones as much as possible. So මේකේ map එකේ මට තියෙන්නේ මේ දෙන්නව එකට group කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නව එකට group කරගන්න පුළුවන්. Right? දැන් ගොඩාක් අය වරද්ද ගන්න තැනක් තමයි දැන් මේ කොම් වල තියෙන කට්ටිය group කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා වෙනවනේ. මේ කෙලවරවල් වල මෙහෙම key map එකක් ආවම මේ කෙලවරේ දෙන්නෙක් මෙහෙම හිටියොත් ඒගොල්ලෝ මෙහෙම group කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා වෙනවා. දැන් මෙතනට ඒක කරන්න කිව්වොත් වර්ධිනවා. මොකද දැන් අපි ඒකේව ටික already covered. So we can create only 2 groups. ඒක තමයි අපේ minimum groups ගන්න. ඊට වැඩි අඩු කරන්න බෑ. ඊට වැඩි වැඩි කරන්න ඕන නම් පුළුවන් තනි තනියෙන් රවුම් කරලා එතකොට අපි උත්තරේ වර්ධිනවා. අපිට more simplified උත්තරයක් නෙවෙයි නේ. හැබැයි මේකෙදි යන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමේ ඔය දෙන්න විතරයි. ආයෙත් group කරන්න යන්න එපා. අපිට නැවත නැවත group කරන්න උවමනා වෙන්නේ if we are having any single one which is not being grouped. කවුරු හරි එක ඉලක්කමක් group වෙලා නැතුව ඉන්නවා නම් තමයි අපි ඔය දැනටමත් group වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ව ඇදලා ගන්න. ඔකට අපි කියනවා overlap කරනවා කියලා. දැන් මෙතන අපිට overlap අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට figure out කරගන්න තියෙන්නේ lazy දෙයක්, what are the common elements or what are the common variables which is this to this group due to this group, right? දැන් මම ඕක කියලා දෙනකොට ඕගලන්ට කියලා දුන්නේ group එකකට අදාළව columns and rows අරගන්න consider කරන්න. columns දෙක මුලින්ම consider කරලා ඒකෙන් පොදු එක්කෙනා ගන්න. ඊට පස්සේ row එක consider කරලා පොදු එක්කෙනා ගන්න. මම තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. ළඟදී ගුරු ගෙදර program වලට මේක ගැන ටිකක් වැඩිපුර හොයනකොට අහුවෙච්ච ක්‍රමයක්. ඒක සමහරලාට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ වලත් කතා බහ කරලා ඇති. So when you are taking a group, just write the terms which belongs to that group. මේ ඒකේව දෙකට අයිති terms දෙක ලියන්න. මේ එක මෙයා කියන්නේ කවුද? It's A bar B C bar. ඊළඟ එක කියලා කියන්නේ A B C bar. Right? දැන් ඕකෙන් පොදු කට්ටිය හොයාගන්න පුළුවන් නේද? BC bar කියන දෙන්න තමයි මේ groups දෙකට පොදු. So this gives you BC bar. Right? ඒ කියන්නේ A group එකට අදාළව එන term එක BC bar. මේ blue color එක්කෙනාට අදාළව ගත්තොත් එයාගේ තියෙනවා A B bar C එක්කෙනෙක්, A B C bar අනිත් එක්කෙනා. Right? එතකොට I'm sorry. A B bar C bar තමයි අනිත් එක්කෙනා. එතකොට මෙතනින් අල්ලගන්න පුළුවන් කෙනා තමයි මෙන්න මේ දෙන්න පොදුයි කියලා. Right? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගෙන් එන common term එක A B bar. So once you figure out that, you can write the more simplified term regarding this. So straight away, you can write it in any order. You can write it AB bar plus BC bar, or you can write it on the other way. So මෙතනිනුයි අපිට simplify කරලා එන answer එකයි දෙකම match වෙන්න ඕනේ. Right? ඔව්. එතන අපි simplify කරලා ගත්තේ මෙයාව මේ තියෙන්නේ යාම අපිට K map එකෙන් ඇවිල්ලා ඒ පද දෙක දෙපැත්තට මාරු වෙලා තියෙන it doesn't matter. AB bar එක මුලින් then after BC bar කියලා තියෙන්නේ. So we can go for that. හරි. තේරුණාද ඔය ටික? ඔක තමයි K map වලට අදාළව අපිට කරන්න තියෙන්නේ. So if you are not said specifically in a question how it's going to be simplified, so you have the liberty to use either the Boolean algebraic laws or the K map to simplify your answer. හරි. confirm කරන්න clearද කියලා මේ වැඩේ? ලියා ගන්න අවශ්‍යයි ඉන්නවනම් ලියා ගන්න. ළමයි මාව ඇහෙනව නේද? ක්ලියර් නේද දේවල් ටික?
copy කරන අය ලියා ගන්න මම විනාඩියක් දෙකක් දෙන්නම්. right. ඉවර වුණාම මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න. ළමයි ඉවරද? ළමයි indicate me when you are done. Okay, one is done. How about others? Okay. Two are done.
ළමයි මට දෙන්නයි කන්ෆර්ම් කරේ අනිත් අය ඉවරද ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? Yes. Okay. Randisa and Ranudi, how about you two? Done? Yes, Randisa and Ranudi, are you done? So we can move to the other part. Okay, so I'm moving up. Right. So then මේ අපි කතා කරේ what are the ways that we can simplify. දැන් මේක NAND වලින් අඳින්න කියලා තියෙන්නේ. So අපි NAND වලින් අඳින විදි ගැන කතා කරා නේද? මතකනේ බේසික් එක ඇඳලා ඒකට මැප් කරගන්න විදිය ගැන කතා කරා. Today I'm going to tell you one easy way of doing it. ඔයගොල්ලෝ මේක දැන්නවත් දන්නවා ඇති. මේ method එක මට ටිකක් පහුගිය මාසේ වෙනකන් partially okay type එකකට තිබුණේ. But පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා හොයාගත්ත එක දෙවිදියටම ඇඳ ගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා කියලා. So I'm going to show you that the very first method. ඊළඟ දවසේ අපි අනිත් දේවල් ටිකක් කතා කරමු. So this is a shorter way or like a quick way of drawing the things from NAND gate. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න මම දැන් මේ කියන දේ ඔයාලට apply ඉක්මනට apply කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ SOP එකට. ඒ කියන්නේ SOP එක NANDs වලින් අඳින්න කිව්වා. SOP එකක් NANDs වලින් අඳින්න කිව්වම ඔයගලට මේ method එක ඉක්මනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? Look at this. Now my expression is simplified expression is a dot b bar plus b dot c bar. What I'm going to do is I'm going to have double bar over here and a dot b bar plus b dot c bar, and I'm going to have a double bar again over there. Right? So the double bar දැම්ම කියන්නේ වෙනසක් නැහැ. It's the same thing. Now what I'm going to do is I'm decomposing the inner bar. Right? ඕක තමයි කරගන්න ඕන දේ. ඇතුලේ තියෙන double bar දෙකෙන් යට තියෙන bar එක decompose කරනවා. Right? So I'll write decompose oh my god inner කියන වචනේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදුනා. inner bar එක decompose කරනවා. inner bar එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා. right? මම මේක වෙන පාටකිනුත් අඳින්නම්. මෙන්න මේ රතු පාට bar එකට තමයි අපි inner bar එක කියලා කියන්නේ. Right? Right? එතකොට එයාව decompose කරාම we are receiving to decompose that we use De Morgans. Right? Using De Morgans. So we receive it like this. A dot B bar plus B dot C bar. Once we decompose the inner bar, this get
a bar, portion of that bar, and this is getting a portion of bar, and this is not a plus, this is going to be a dot, right? Yes, oh my god, what is happening here? Right, come on. A dot B bar plus become a dot B dot C bar. අර ලොකු රතු පාට බායක දෙකට කැඩුනම මේ විදිහට බාස් දෙක දෙපැත්තට apply වෙනවා, right? And that big bar is at the top. හරි, ඕක තේරුණාද? මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඔය කරපු වැඩේ තේරුණාද කියන එක. පොඩි බායක තමයි පහළ තියෙන බායක තමයි අපි දෙකට කැඩුවේ. එතකොට ඩී මෝගන් ඇප්ලයි කරේ ප්ලස් එක ඩොට් එකක් වුණා. අර දෙන්නට වෙන වෙනම හම්බුණා. right, okay. දැන් අපිට නැන්ඩ් වලින් අඳින්න ඕන එක හම්බෙලා තියෙන්නේ නේද? මේ බලන්න. දැන් මේ ෆස්ට් මේ ටර්ම් එක සැලකුවොත් මෙතන තියෙන්නේ ay b bar y මල්ටිප්ලයි කරලා කම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕගලන් මේක දැම්මම NAND gate එකකට NAND gate එකට ඉන්පුට් කරා නම් a and b bar ඕගලන්ට මේ a.b bar total bar කියන එක එළියට එනවා. right? ඒ කියන්නේ මෙතනින් a මෙතනින් b bar ඕක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද b bar අපි පස්සේ හදා ගන්න ඕනේ. මෙයාව මෙහෙම ඇතුළට දැම්මම ෆස්ට් ටර්ම් එක හැදෙනවා. මෙතනින් එළියට එනවා a.b bar වල total bar. ඒ වගේම තමයි සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක ගැන හිතන්න. සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ තියෙන්නේ b.c bar. ඒ කියන්නේ b කියන ලයින් එකයි c bar කියන ලයින් එකයි NAND gate එකකින් දැම්මම so you are getting b.c bar's total bar. හරි. දැන් a terms දෙකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? a terms දෙකත් මෙන්න මෙතනින් multiply වෙලා මෙන්න මෙතනදී multiply වෙලා ඊට පස්සේ total bar එකක් එන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ලොකු terms දෙක ආයි NAND gate එකකින් ගියාම ඔයගලන්ට final answer එක එනවා. right? මොකක්ද දෙන්නේ? a.b bar වල total bar dot b.c bar වල total bar ඒ දෙන්න ගුණ වුණා. then you are having a total. තාම circuit එක complete නෑ. මොකද මෙතන ඉන්නවා b bar මෙතන ඉන්නවා c bar. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද b bar හදාගන්නේ කියලා නේද? NAND gate එකකින් b ව දෙකට බෙදලා යවුවම b bar හැදෙනවා. NAND gate එකකින් c ව දෙකට බෙදලා යවුවම c bar හැදෙනවා. So this is going to be c, this is going to be b. right? එතකොට මෙතනින්ම පුළුවන් මේ line එක connect කරගන්න. මෙතනින් පුළුවන් ඒ line එක එනවා කියලා පෙන්නන්න. තේරුණාද අඳින විදිහ? ඕක ලේසි කියලා හිතන අය ඉන්නවා නම් ඔය මෙතඩ් එක absorb it. නැත්තම් ඔයගලන්ට පුරුදු ක්‍රමයෙන් අඳින්න. right? දැන් අන්තිමට මේ ටර්ම් එක ආවා කියලා කියන්නේ අපි මේ last term එක final term එක ගත්තේ අර උඩ තියෙන එක decompose කරනවා. right? ඒ කියන්නේ මේ f එකම තමයි මෙතන indicate වෙන්නේ. right? ඒක සුළු කරාම you are going to receive the very same answer. හරි. පොඩ්ඩක් මට කියන්න මේ වැඩේ පැහැදිලිද කියන එක? right. හරි. ඔක ලියා ගන්න ඊළඟ දවසේ මම කියලා දෙන්නම්. no වලින් අඳින්න කිව්වොත් no වලටත් මේක සුළු කරගන්න විදිහට. ඒක පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් no වලට ටක් ගාලා සුළු කරගන්න.
ඊට පස්සේ ඒකෙන් අඳින්නත් පුළුවන්. right හරි. ඕක ලියාගෙන අදට අපි සෙෂන් එක නතර කරමු. ඊළඟ දවසේ අපි e-commerce වල ප්‍රශ්න ටිකක් පොඩ්ඩක් බලනවා. e-commerce වල අපිට කරන්න තියෙන exam quizzes මොනවාද කියන එක ගැනත් කතා කරලා මේක ගැනත් අපි කතා කරමු. right ඒ අතරතුරේ මම 13th unit එක ලෑස්ති කරන්න. right right Kasumi, thank you. right and the lever unama leave venna no problem.
Right. Oneli and Randi sir, are you done with the things? So I can end the session. Right, Dua. So thank you very much. I'm going to end the session. Randi sir, how about you? Liyagadi Varada. Right. Okay. So I'm ending the session. Right. Thank you very much. Thank you, Dua. Yes, thank you.